A massive political row in West Bengal over the suggestion of including the North Bengal region in the Northeast Council. The West Bengal BJP president is in the eye of the storm for proposing North Bengal to be incorporated with the Northeast. আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমি দেখা করেছি এবং দেখা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি আপাতত, যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গের সিমিলারিটি কী কী আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এলাকার উন্নয়ন হবে। The Trinamool Congress has hit back, calling this a diversionary tactic for not releasing funds towards the state and a larger conspiracy to partition Bengal again. Sukant Majumdar had a meeting with Prime Minister. What he is saying regarding the North Bengal development, the Northeast Council, etc., etc., he is trying to confuse people. He is trying to divert the issue. Basically, Sukant Majumdar and company, they are anti-Bengal in totality. They told Delhi not to release funds for Bengal, maybe for North, maybe for South, entire Bengal, in Manrega, in Awas. While the BJP says there is no plan to divide Bengal, one of their own MLAs from Kurseong in North Bengal, Bishnu Prasad Sharma, has hit out at Sukanta Majumdar's suggestion, saying there are no provisions in law to do what Sukanta Majumdar says without bifurcating the state. सुकांत बाबू का ये बयान यूटोपियन थॉट है। ये तो बंगाल है और बंगाल में पूर्वोत्तर का जो कैरेक्टर है उसका मिलता जुलता नहीं है। दूसरा ये कि कभी भी एक राज्य का आधा हिस्सा उसी राज्य में रहते हुए उस परिषद का हिस्सा कभी नहीं बन सकता, ये एक यूटोपियन थॉट है। I think those who don't like North Bengal, those have allergy about North Bengal, they are distorting his statement. He stated that within the West Bengal, if North Bengal can get the special status like Northeast, it will be helpful for the overall development of North Bengal. As you know, politically, historically, economically, North Bengal is being deprived since independence. The Trinamool Congress has accused the BJP of a sinister conspiracy to divide Bengal after receiving political success in the North Bengal region. Mamata Banerjee, while reacting to the union budget, highlighted how neighbouring states like Bihar, Assam and Sikkim received flood management funds but Bengal was deprived. Now, with an eye on the 2026 elections, the BJP finds itself in a situation where it has to deliver in the region to hold on to North Bengal, and experts say Sukanta Majumdar's comments have been made keeping that in mind. With camera person G.D. Shankar in Kolkata, Saurabh Gupta, NDTV.